yang memang tak sempat, ya. Or ataupun or yang memang nak join juga classes tapi macam nak dengar-dengar dulu kan. Mungkin you on plan untuk daftar sesi 2, sesi 3, okay, and just want to learn about the introduction first, nak warm up dulu. Okay. Alright, so we're now live. Okay, we're now Madam, live on YouTube. Okay. Okay, so team, I'm giving you the link right now. I hope that you can add it in the group. Sebab nampak you selalunya yang join live, yang free class about 200 something before this. So ni dah sampai 400. Um, bila sampai 400, that means takut nanti sampai 500 nanti ada orang tak boleh masuk. Okay. Okay, so team, um, Adam dah letak dekat ni, bagi you link, right? You can share. Oh, this one should be on. Should be on. Madam, Yes. What's ini up? Can you hear me? keseluruhan nak kelas Sorry? kelas Merang Kumis Yeah. semuanya. Yes, all four skills. Madam akan sentuh semua. Ada Oh, certain questions ke? Sambil-sambil, madam. Madam letak settings ni. Who's that? Siapa nama? Mandra. yes, Mendra. Okay, Exam, Mandra. sir. Are there any Ma- certain questions? Okay, right. Okay, so ada yang buka dekat YouTube ke? Alright, so anyone boleh try. Okay, madam letak link dekat chat box ni. You all try. Okay. So trying to click that YouTube. Is it working? Can you help me, guys? Okay, doktor. Madam, All right. Yes. Is it working, Mandra? ada record. The record will be on YouTube. Right. Okay, boleh. Is it working? Are you all able to click on that link? Are you able to view it? Sebab kat sini. Okay. Okay. 42 watching now. Okay. So because Madam nampak ada benda macam it says private, so I'm afraid that it's not on public. Okay. Okay. All right. Then we can officially begin. Okay, Mandra, before I start, do you have any certain questions that you'd like for me to cover? Is that the only question, meaning you're hoping that I cover for all four skills? Is it? Okay. So, madam anggap into soalan dia. Right. Excuse me. Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All right, so before we begin, of course, let's here for Muslims, please recite our own prayer. So recite Al-Fatiha. Non-Muslims, please recite your prayer, hoping from blessings from Tuhan. Okay, hoping that tonight, whatever questions that you have, all right, will be answered. Any problems or any challenges that you have in mind about Muet will be settled tonight, be resolved tonight. So semuanya dari Tuhan kan? So let's ask from Tuhan. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Oh, tak ada suara. Tak ada suara ke?
Ada suara? Ada, madam. Ya, tak ada. Ad- Ada. Ada tapi kadang-kadang hilang tadi. Oh, ya. Yeah. Kita check lagi ni. Okay, setting apa lagi ada kat sini? Oh, okay, this is the largest setting. Okay, okay, That's okay. funny. Oh, ada suara? Ada? Tak ada. Ada suara? Ada. Okay, okay. Ada. Hilang. Yeah. Pandai hilang. Hilang. Ada. Mem pula Ah. hilang. Okay, Ada dah. ke? Testing. Okay. Testing. Okay, which one is clearer? Now or just now? Now better. Now better, madam. Wow, okay, so I don't have to use my right. Okay. All right, so I'll just use without mic then, their profile. Okay. All right, guys, ready? Okay, so I'm going to share my slides now. Okay, I'm going to share my slides now. Okay, ready? Okay. Let's share my slides now. Okay, all right. Oops. Okay. Okay, so ladies and gentlemen, I'd like to ask all of you, okay, which type of people or which type of group are you? Okay, before we begin. Which group are you in? Tak ada kat sini. Okay, which group are you in? Are you, can you tell me 1, 2, 3. Number 1, you haven't prepared at all. You don't know anything about Muet. You baru daftar. You tak sempat nak study about apa lagi. Or number 2, you know a bit about Muet already, but you haven't practiced yet. You don't know where to practice, or you're not sure how to practice. Or you number 3. Number 3, you have practiced already. You have practiced already, but you can't seem to get that, those strategies to actually do the right practice. Okay. So which are you? 1, 2, or 3? Number 1, madam. So you are MOD February. By 2, right, you dah madam. 3 tak? Okay, 3. So tell me in the chat box, okay? Alright, so Madam Mohon, time Madam sharing. Okay, Madam, you all active dalam chat box. Okay? Kalau nak buka mic nanti at the end. Madam ni kadang-kadang mudah distracted. So, apa yang Madam nak sampaikan kadang-kadang, kalau berbunyi dekat sini, I might lose or forget it. Okay? So hopefully you keep active in the chat box. If you have any questions, just keep it in the chat box. All right? In chat box. Hold on, eh? Okay, number 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2. 1 April 2, 2, 3. Oh, 3 ada seorang. Alia 3. Okay, Hanis 3. Izwan 3. Tanusha 1. Lutfi 1. Auni 1. Auliani 3. Okay. So semua ada, but mostly 1, eh? 1 ada. So bila 1 ada, that means we'll start from the very basics. Okay, so for tonight, it's a very short time. Okay. However, I will cover all 4 papers, okay? But I will give you the strategies yang paling on point. Meaning if you buat yang ni, memang you boleh score.
Okay, if you buat yang 4 ni, dan strategies yang Madam tunjuk malam ni, memang you boleh score. Alright? So Madam actually summarize lah. Madam summarizekan keempat-empat kelas yang kami adakan pada malam ni. What are the main strategies? Okay, so if for example you dah faham, ada yang orang yang jenis candidate yang jenis faham terus and they can do it on their own. Okay, ada yang macam tu. Ada yang jenis those yang they understand it and they try it, but then they'll need more detail on how to go about untuk conduct strategy tersebut. Okay, so that one we detail in our later classes, right? However, Madam malam ni memang expose kepada you all what are the exact strategies that me and my team, okay, within our membership program ni, apa yang kami nampak memang sangat menjadi, alright, for our students. So we've had hundreds, thousands dah kot since 2020 dalam membership program tu, tak termasuk yang a la carte classes. Okay, so Alhamdulillah lah, Alhamdulillah, syukur Allah bagi Madam and team belajar what works, what works, what works for some people, what works for some others. Okay, so Madam bagikan you all ni apa yang jadi kepada untuk most of our students. Boleh? Okay, are you ready? Are you ready, guys? I love that spirit. Okay, ready, guys? All right. Now, you all session 1 ke? Session 1 ke MOD? Siapa MOD February? MOD February. Saya. MOD banyak. MOD Feb. MOD Feb. Okay, who here is MOD March? Sebab MOD untuk March dah buka kan? Ke belum? Dah kot. Dah sepatutnya dah. Okay. Belum register. Okay. Ramai juga MOD ya. So tahniah ya, MOD, you dapat info right at the time. Lagi-lagi yang February. February tak lama dah kan, you MOD. Okay, so dengar baik-baik malam ni. Dengar baik-baik. Recording. Selalu ni Madam tak bagi, tapi kali ni sebab dah streaming kat YouTube, you all have access lah. Have access have notes. Notes nanti, nanti Madam, okay, Madam akan cerita lepas ni pasal notes. Right. Okay. So thank you for all your responses. Okay, so please keep active in the chat box. Bila you active dalam chat box, Madam tahu you all ada. So bila Madam tahu you all ada, right, Madam akan lebih energetic. Okay, well, I'll be more energetic. And when I'm more energetic, I'll be able to give more to guys, right? Okay. All right. Okay. So here, ladies and gentlemen, is just our Muet Ketuk program, membership program team. Okay, so Madam actually dalam Muet Ketuk program, our membership program, bukan Madam seorang. Okay, so we have a whole team behind me. Okay, as you can see these faces, we all make it happen. So these are all my closest comrades yang semua berjiwa yang memang passionate about Muet and helping students out there. Okay. So this is the information to those. But ramai yang tanya Madam macam mana kalau classes semua, nak semua classes. Okay, boleh. Right, these are all the classes. Okay, so Madam terus bagi info ke you all. Okay. And Madam suka tunjuk results dulu tau. Bukan Madam nak menjual. Madam ni nak jual dulu. Oh loh. Okay, cik pasal strategi dulu. Tidak, Madam ni results. Kenapa Madam tunjuk results? Because we have to always, okay, before we do something, okay, we always have to start with some target. We're on a band 4, band 4, band 3, band 5. Now, the minute that we target, we have to see that we can do it tau. Okay, so Madam just, kalau Madam nak buat apa-apa, I have to see that it is possible. Okay. So contoh, kita nak A dalam satu subjek ni, tapi kita rasa macam, boleh ke aku buat kan? So of course, if you look at our friends or our closest friends, they can get an A in it.
And diorang pun study lebih kurang macam kita. So if they can do it, aku pun boleh kan? So I always tell myself, okay, Iman, these results, they show you that you can do it too. Okay? So these are some of our students from session 3, 2024. And Madam simpan all these words, okay, as a motivation for me and motivation for others to tell all of you, okay, to tell everyone out there, those who are struggling with Muet, that yes, you can do it too. Okay, that you can do it too. And diorang ni macam you all lah dulu, Madam macam mana kan, uh, macam nak study. But in the end, Alhamdulillah, they're able to get the results that they targeted. And some even ada yang dapat lebih, okay, ada juga yang dapat less than targeted, but tak jauh, right? So Alhamdulillah. Now, Madam, now you all visualize, you all put your results. So these are from our students in the past, our membership program, okay? Okay, so you nampak band 3.5, band 4, right? Then we have semua lah, semua ada. Band 2 je tak ada. Okay, band 2. So, Madam nak cerita pasal band 2 ni. Band 2, okay, so ladies and gentlemen, 2.5 lain. Sekarang ni, the format yang sekarang, ada yang kata, Madam, saya dapat 2.5 je. Now, guess what? 2.5 sekarang tak sama macam 2.5 dulu. Or 2.5 dulu tak sama macam 2.5 sekarang. Alright, 2.5 sekarang, dia macam band 3, band 3 yang dulu-dulu tu. Okay, so everyone knows that we're now using a new format, kan? So dulu kalau band 2, memang most universities tak terima. Sebab band 2 tu memang agak rendah dia punya level dia. Okay, now we have the CEFR aligned, yang format baru. So it's a bit, dia punya level dia tu, Madam susah nak cerita dekat sini, okay. However, dia punya leveling dia dah lain sikit. So 2.5 is actually like band 3 dulu. Okay. So if, for example, you all dapat 2.5, it's not a failure, no. Right? However, it's like a band 3 yang dulu. So don't worry about it. Sejarah Madam dalam program ni, kalau you buat semua yang Madam dengan coaches lain guide, memang you akan dapat band 3 ke atas. Ya? Yeah? You follow the classes, okay? Ikut format betul-betul. At your level, yang lepasan SPM ke atas dan ke atas, by right, your level should be band 3. You dah band 3 dah sebenarnya. Dia dapat band 2.5 ni is dia tak siapkan soalan, alright? Or memang tak tahu format langsung. So those usually yang 2.5. Okay, so these are some results, ya. Yeah? Madam banyak cakap tau. Hopefully tekap Madam akan benarkan, insyaAllah, dengan izin Allah. Right, so band 3.5 ada. So Madam nak you all tengok all these results and visualize your results. Okay, oh dia ni dapat 4.5. Oh, boleh macam ni. So, bila you nampak macam this kind of message kan, you akan nampak, oh, ni macam real tau. Aku boleh buat ni. 4.5, 3.5 ada. Okay, so there's 3.5, band 4, 4.5. So, Madam nak bagi yang 3.5, 4.5 kind of thing, band 4. So, you dapat visualize kan. Band 5 ada juga. Nah, Madam sok mulut tak ingat. I always forget to put in band 5 one. So, if you have band 5s, setiap session ni ada one or two. One of our, among our students. Right? Band 5 ni memang, I would say macam almost macam band 6 tu. Dia macam tengah-tengah band 5 dan band 6 yang dulu-dulu. So band 5 sekarang is very, very valuable. Right. So ladies and gentlemen, when you want to prepare, make sure you begin with the end in mind. I always say this in all my classes. Speaking classical, writing classical. Okay, begin with the end in mind. Kan Stephen Covey kata, begin with the end in mind. Or beginning with the end in mind. Something like that lah. Okay. Begin with the end in mind. That means kita nak practice sekarang. Okay, you all practice sekarang. You have to make sure you visualize band yang you akan dapat nanti at the end. Okay, band 4, band 4, band 4. You kena hari-hari nampak benda tu. So, dengan gambar-gambar ni, Madam nak bantu you all untuk nampak. Okay, nampak benda tu. And bila you nampak,
It'll be clearer and clearer every day. Oh, clearer and clearer. That band 4 rupa dia macam ni. 4.5 ni rupa macam ni. Right? Okay, so make sure you do not start declaring until you know your actual target. Okay, so you tell me, okay, madam, saya target then 3.5 sebab course saya memang minta 3.5. Excuse me, Okay, so for example, if you are targeting 3.5, okay, if you're targeting 3.5, so you make sure you know how many marks you need to reach. So 3.5 adalah lingkungan 164 hingga 210. Alright, so that means you have to target, okay, I have to target about, 180 marks. Ya, benda ni kan, you letak dekat desk. Letak dekat you punya, apa? Alah, study desk. Study desk. You letak 180 marks, Muet, Muet, 180 marks, Muet. You letak dekat your desk besar-besar. So you know, okay, hari-hari you buat preparation, you nampak, okay, aku kena dapat Muet 180 marks sebab aku nak 3.5. Now, madam, especially those yang target band 5. Okay, siapa kat sini target band 5? Yang you memang terpaksa or you memang wajib, especially TESOL students. Siapa kat sini wajib dapat band 5? Or you are waiting for your posting. Okay, TESOL students yang dah graduate, tapi for your posting you need the band 5. Ada yang ke 4.5 dah ingat? Okay, can you tell me guys, for TESOL now, okay, the current TESOL punya program, you all kena band 5 ke 4.5? 5. Okay, TESOL KPTM. TESOL KPTM, you all wajib band 5 ke 4.5 okay? Anyone from KPTM, TESOL? TESOL KPTM, TESOL, ada tak? Brianna. Brianna and Yang. KPTM tapi tak TESOL. Okay, thank you Hazira. Yeah. Okay, Brianna, you're from KPTM TESOL. Ada tak KPTM TESOL? Band 5. Oh, okay. KPTM pun. KPTM. KPTM pun. Band 5, Okay, so that means semua TESOL memang kena band 5, ya? Right. So you all yang target band 5, you target band 5, you have to work hard starting from now. Okay, Adinda Balkis. Okay, UM kena 4.5. Betul? Betulkah UM kena 4.5 TESOL? Ada tak yang boleh verify, madam? SPP requirement for TESOL is band 5. To those who need to teach or want to teach in schools, kan? SPP. Is that SPP, kan? Alright, okay. Okay, so Adinda Balkis kata, UM kena 4.5 to graduate. Okay, now, to graduate 4.5, to go into the system, mungkin mungkin kena band 5. Okay, so let's check that. Okay, thank you guys for the input. Okay, now, so that means if you nampak these marks kan, you tak sempat or you will not have time untuk duduk diam-diam. You say, oh, I need to get 180 marks. Aku kena dapat 180 marks. 180 markah. Aku tak sempat untuk diam. I don't have time to sit still. I have no time to waste. Because I need 180 marks. Macam tu. Okay, band 5. Band 5. Okay, madam. Dia per berapa? So, semuanya adalah over 360 marks. Okay, over 360 marks. Dari mana? Dari mana? Sekejap, minit tunjuk. Okay, sekejap lagi minit tunjuk. So, dia per 360. Keseluruh markah. 4 papers, 90, 90, 90, 90. Okay, 90, 90, 90, 90 markah. 4 papers. So, campur sekali, 360. So, that means you'll have to get an accumulative
or what do you call it? A total of 360 for 4 marks. If you want to get a 5 plus. So band 5 ni, tengok ni. You kena antara 295 to 3330. Yeah. Okay. So that's not an easy task, but it is possible. I have had several students, not many, I can't say many students because it's not many, it's several students. Because band 5 is something special, all right? All right? That you really have to work hard for. Those yang tak perlu work hard are those who memang hari-hari menulis, maybe you're an editor ke, you're the blog ke, kan? Okay. And those yang tak payah study lah. Okay, so nampak dah. Meaning if you're targeting 3.5, then you have to target lingkungan ni, right? Next. Next. Okay, so this is the breakdown. Okay, this is the breakdown of the marks. Okay, let me erase that. There's a breakdown. Okay, so this is the breakdown. All right. So this is the breakdown of all the papers, yeah? 25%, 25%, 25%, 25%. So 90 marks here, 90 marks here, 90 marks. Okay, dah boleh? So it totals up to 360 marks. Okay, next. Erase here. Okay, so here everyone has to understand that the nature of Muet is macam ni je. Okay, you band 3 level. So at least you all sepatutnya at least band 3 level. Band 3, band 4, band 5 level. Now, Muet ni adalah you just have to prove your level. Itu je. You kena buktikan je level you sekarang. Right? So you have like gone to English the whole secondary school, primary school you have learned. Okay, so it's now you nak buktikan je. And so, macam mana nak ukur? Dengan format Muet. Okay, format Muet ni maksudnya dia punya questions ni macam mana? Number 1. Okay, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Okay, dengar baik-baik. Alright, so number 1. Right, number 1 is the format is the questions. Number 2. Okay, ini keyword and ini key. You kena faham benda ni. Number 1 and number 2 is content. Alright, you all nak conquer Muet ni, okay, memanglah grammar you macam tu. Okay, grammar you and your language range tu is setakat itulah. Okay, apa yang you perlu untuk Muet ni, okay, 2 benda ni adalah pengukur dia that you have to work on. The format tu adalah questions macam mana bentuknya. Bentuknya macam mana, ada berapa soalan, and dia punya soalan tu rupa dia macam mana. Itu format. Yang kedua adalah content. Content, 2 benda ni you kena prepare. Okay, so again, number 1, you have to know the format. Know and practice the format. Kalau you baca je past paper, you baca je, you go through, oh, okay, dia macam ni, oh, macam ni, macam ni. Oh, macam ni, oh, macam ni. Okay, I'm ready. Macam tu. Okay, it's not the same. Okay, it's not the same way, it's not the same. All right. Okay, reading is not the same as doing. Yeah. Doing is action. Reading is just getting to know it. Okay, so please remember, language ni ada benda you kena amal, you kena praktikkan tau. Baru dia melekat. Dia baru lekat. So here you have to make sure you're doing. Are you doing?
So that means you tengok question macam mana, you actually do practice. Number two, yang ni madam tak share. Kalau sesi 3 dulu, perendi madam belum lagi dapat tau. So sekarang ni madam dah faham untuk you berjaya dalam muat ni. Dan okay, sorry. Okay, untuk you berjaya dalam muat, of course, there's the question. The second thing is the content. Okay, because content rupanya in muat, you have to have that content because you'll need it. Okay, you'll need it to develop your ideas. Okay, so without content, you cannot bring it in, or you cannot bring it into your writing and your speaking. Alright, so content ni dia ambil masa. So it's really wonderful that you are joining now. Those yang sesi 1. Okay, those yang sesi 1. Alright, now if you gabung 1 dan 2 benda ni, these two things, you prepare start from sekarang, you will be totally prepared for the MOD. MOD ada berapa hari lagi? Hari ni 7 hari bulan. You have about 11 more days. Oh, sempat. Okay, sempat. Right, sempat. 10 days. Okay, you buat sempat lah. Right? Okay, so if you have any questions, just put it in the chat box dulu ya. Nanti madam tengok. Okay. Remember these two things, eh? Right. So, you bayangkan, these two things hanyalah ni, pembaris. Kayu ukur. Dia pembaris. You nak ukur you band 5 ke? You band 5 ke? You band 5 ke? Band 2 ke? Band 2 ke? Band 3 ke? Band 4. Alright? Ini merupakan 1 dan 2. Question dan content. Okay? So this is how they measure you. Ini you. This is you. Alright? And this is the ruler. Okay, dengan questions and dengan content yang diperlukan, dia akan ukur lah. You punya level tu kat mana. Itu je muatnya. Ni nak study bagai nak erok. Gitu. Kata, susahnya muat. Sebab you punya English dah ada. English you dah ada. You dah belajar kan? You dah belajar throughout your life. Daripada you umur 7 tahun. Alright? So it's just muat ni. It's just ruler. Tu je. Okay, you bayangkan macam tu. So kita sekarang ni, dalam classes ni, kita nak study ruler ni lah. You nak faham ruler ni. Muat macam ni. Macam ruler je. Faham? Alright? So madam, strategi ni semua untuk you faham ruler ni. Itu je. So, I hope you understand konsep yang madam bawa. So, bila kita nampak ruler, bila you nampak muat ni sebagai ruler, you akan mudah, English aku. Okay, for example, I'm Cantonese. English aku ni gini. English aku ada. Right? However, ni pembaris je. So, when we look at it like that, akan sangat mudah lah. Meaning, you akan dapat, okay, aku English ada dah. It's just need to polish. Not really polish, tapi kita nak study pula tu. Boleh? Okay. Okay, so contohnya, format. The questions untuk speaking adalah individual presentation dan group discussion. Itu format dia. Itu questions. Yang bagaimana rupa dia. So, kita belajar, pembaris tu macam tu. Mana kata, I kena study dah pembaris tu macam mana. Macam tu. Untuk speaking. Next. Right, next. So, madam bagi tahu you all, kalau ada yang pernah join kelas madam sebelum ni, madam tak share konten tu. Sebab benda tu tak mari lah you all kata. Okay. Tak mari, you know. Ilham tu tak datang lagi waktu tu. Kefahaman dia, sorry. Tak ada ilham sangat kan. Tapi meaning kefahaman madam waktu tu last year tak macam tu. So sekarang ni madam nampak okay.
Dia memang, it's just a ruler. Okay, next. Ni dah, madam dah sembang tadi. Okay. So which book should you choose? Ramai tanya madam. Madam, can you recommend to me any books? Ada tak boleh recommend? Madam actually, buku semua bagus. Just make sure it is CEFR aligned. Okay, CEFR aligned. So buku yang ni semua dekat madam punya shelf kat sini. Okay, so my shelf is here. Madam blur kan yang tak nampak. Okay. Madam blur kan. Okay. Okay, so kat sini ni, these are my books. Tu my books. Tu my shelf. Tu gambar my shelf tu. Okay, koleksi. Now, so for the book that you want to buy, okay, semuanya okay. Make sure dia tulis CEFR line. CEFR line ya. Okay, yang ni madam ambil gambar ni, it was last year ke 2 years ago. So Ace Ahead ni tak ada dah. Okay, so you tak payah beli Ace Ahead, tak ada dah Ace Ahead. Kalau ada orang nak jual kat you Ace Ahead, you jangan beli. Yang nak beli, yang jual second hand. Sebab Ace Ahead ni memanglah konten dia okay. Tapi untuk listening, dia punya recording semua audio dah tak dapat access dah. Kan ada QR code kan dalam buku tu untuk listening. Ace Ahead punya memang semua tak dapat dah. Okay. Because they discontinued. Ya, penerbit Oxford Fajar dah discontinued dah Ace Ahead tu. Okay, so you jangan beli. Apa lagi ya? Ace Muet ni, Ace Muet okay. Success in Muet okay. Masterclass Muet. Kalau you suka ringkas-ringkas, masterclass Muet. Tapi bagi madam macam tak cukup sangat nota dekat masterclass Muet. Tapi untuk model soalan okay. Yang lain okay. Okay sangatlah. Okay, ni nipis-nipis ni model questions. Yang tebal-tebal ni sikit ada nota. Okay, ni lah left click punya. Alright. Ni Muet My Way. Okay. Kalau you suka detail kan, detail Muet My Way, detail okay. Kalau Muet Test Focus, dia simple, dia compressed, okay, dia concise. Ada banyak table, mana suka juga. And this one, ada yang hijau ni. Moving on English Vocabulary Boosted. Ini kalau you nak tingkatkan vocab, ni okay. So okay semualah. CFR line. Janji CEFR line. So kalau you dah beli buku, tak apa. Meaning you make sure you use it. And make sure you ada benda ni. Madam bulatkan sebab okay, madam bulatkan yang ni. This part, because to make sure you that book that you choose to ada 3 jenis ni. Right. Now ada yang tanya madam, apa beza discursive and argumentative? Macam mana nak tulis yang neutral? Okay, ada yang tanya hari ni. Nanti madam explain dalam remind madam to explain nanti writing section. Okay, next. Okay, so let's go into the paper format. All right, so we have the receptive skills. First, we'll start with the receptive skills. All right, so madam, I'm teaching you daripada kosong dah. Okay, daripada kosong. Okay, I'm teaching you daripada kosong. Okay, so the receptive skills, tapi start daripada kosong tu in a strategic way. I want you to see this again. Muet as a ruler. We are now studying Muet dia sebagai satu pembaris. Macam mana dia ukur? Okay, macam mana dia akan ukur you punya bahasa? Bahasa you dah ada tak? English English you dah ada. Okay, English you dah ada. Dia dah ada. Gitu. Okay. English, you already have English in your head already. Okay. Alah, madam, saya ni dulu tak belajar sangat lah masa sekolah rendah. Memang saya macam main-main lah time sekolah menengah. Tak apa. Meaning that's in school. Outside of school, English is still everywhere kan. So ada juga. Right?
So English ada. And you dengar kawan-kawan cakap English. And there's some songs in English. So meaning exposure tu ada. Okay. But now you want to Madam akan ulang pasal baris ni. Pasal pembaris ni memang Madam akan ulang balik. Right? We are studying the pembaris, the ruler. Okay, now, the receptive skills, guys. Okay, you not study, you're gonna study smart tau. You're gonna study smart. Because you memang busy. Everyone here is busy. You have so many commitment apa semua. Right? So you memang kena smart. Okay, first you kena faham. What are the skills, the papers that you need to study? Number one. Ada dua yang melibatkan receptive skills. Ada dua yang melibatkan productive skills. You all yang TESOL, I hope you ingat benda ni. So receptive skills are the input skills. Listening and reading. Okay, listening and reading. So kita kena faham skill untuk mendengar dan membaca. So these are skills which you need to use to gain input. So it's basically macam skill input lah. Okay, skill untuk dapatkan input, which are the reading and listening papers. So beginning with the reading paper, this is the format. This is the format. Okay. Right, so you all yang baru nak tahu format, ini dia. Okay, let's dengar baik-baik. Conteng. Right. So for the reading paper, guys, ladies and gentlemen, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 parts. Yeah. So dia sangat cantik tau. Reading dengan listening dia cantik. Kenapa cantik? Because it starts from the easiest one here. It goes all up to the most difficult one. Alright, so by right, you all yang target band 5, part 1, 2, 3, 4, 5 ni sepatutnya macam almost kacang tak kacang, almost kacang. Ini by right, you should score a lot for 1, 2, 3, 4, 5. So ramai cakap, madam, part 6 and 7 ni susah gila. Alright, so 6 and 7 tu memang nature dia untuk dijadikan susah. Okay, sebab untuk 6 and 7 ni dia untuk menguji those yang target band 5, adakah sampai tahap ni ke tidak, macam tu. Okay, so you have to, that means if you rasa yang ni susah, okay, you have to do practice and practice until you dapat tembus benda tu. Okay, right, secara ringkasnya macam tu lah. Okay, secara detailnya the format ni, right, dia ada bentuk multiple matching. Sebarat yang pertama ni memang is the easiest one lah. Okay, as you can see, the text tu pendek, and then it goes longer. Then these ones are the longest. Okay, bila dia panjang, dia memerlukan fokus lagi tinggi. Okay, so bila fokus lagi tinggi, what happens? Kita fokus perlu lagi tinggi. So by right, you patut jawab yang part 1 dulu ke part 7 dulu? Agak-agak lah, you rasa jawab 1 dulu ke 7 dulu? Yaya kata 1. Aisyah kata 7. Nur Batrisha 1. Farah 1. Adilia 7. Okay. Terus kena baca juga. Ikhwan. Ya, dibaca pasal ada soalan. Ya. Dia baca teks tu, baca dalam hati lah. Jangan baca kuat-kuat dalam dewan. Reading dia maksudnya kita baca pasal ada soalan dia. Ya. Read comprehension lah. Ya. Kalau, alamak. Madam lupa nak sambung charger. Jap. Lupa sombong. So sorry. Where's my charger? Charger dah. Madam dah ikut charger dah. Tak masukkan je. Hold on, guys.
Right? Okay. Okay, so ramai yang teka ni. Okay. 7 dulu. Muhammad Izzuddin. Bukan pilih. Semua wajib. Wajib. Kena jawab semua. Right. So all these, you have to answer it within 1 hour and 15 minutes. Okay, jangka masa dia sejam 15 minit. Okay, berapa soalan? Ada 40 soalan. Ke 40 questions. Okay, 40 questions in 1 hour 15 minutes. So that means 75 minit only. Yes. Okay, strategi dia. Strategi dia. Alright. Force yourself to complete at least 3-4 time practice. Okay, you kena buat practice. Memang kena buat practice. Now, so yang mana jawab dulu? 1 ke 7. So, madam dah cuba actually. Okay, madam dah cuba. And based on our coach reading kami, okay, Madam Ati, she says that you jawab 7 dulu. You start ke belakang dulu. Because it needs focus. Now, nak kata part 1 ni senang sangat, tak ada dah macam bonus question, tak. Memang it's challenging juga, tapi it's as compared to yang nombor 7 tu, part 7, part 1 tu lagi mudah. Alright. So, strateginya, okay, based on our reading coach, she says that you start yang belakang dulu. Okay, you belakang dulu, you work away to the number 1 tu. So, you boleh cuba, okay, you boleh cuba which one works for you. You know, whether part 1 dulu sampai 7 ke ataupun 7 dulu. Okay, is what happens when you do part 1 dulu, you actually akan spend masa banyak juga untuk part 1. Okay, so you akan tend to ambil masa juga. And then when it comes to the end, the end tu, dia punya questions perlu banyak sikit masa untuk nak faham as compared to the first one. So bila you still fresh, okay, and you banyak sikit masa, it's better you work your way from 7 to 6 dulu. Macam tu. Begitulah coach, our reading coach ajar. Right? And it has worked for many lah. Right? So you boleh cuba. You boleh cuba which one best works for you. Right? Madam bukan kata, oh jangan start part 1 dulu. No. If you boleh macam, you're able to manage your time well. Okay, kalau you boleh urus masa dengan baik. And so, kalau you tengok jam, okay, 5 minit dah 5 minit ni, dah siap 5 minit. Then okay lah. Right? Tapi mostly, most of the time, we might tend to take a long time. Okay, dekat part 1 tu. And then tengok-tengok, part 7 tu lagi susah. Part 5, part 4, part 5 lagi susah. Right? Boleh? Okay, next. So, the reading paper strategy ni ada macam ni. Make sure you force yourself. But ramai tak buat. Tapi dalam program kami ada cara untuk memaksa you all buat macam tu. Okay. At least 3 time practice. So, time maksudnya you ambil timer macam ni, kitchen timer kan, ataupun kitchen timer macam ni yang boleh beli kat DIY ataupun Shopee, dia dah tak jual. Okay. Guna yang tu, buat tengah-tengah malam, alright, time notification handset tu tak ada sangat. Or kalau siang hari, make sure you off your handphone, okay, selama sejam 15 minit. Biar masa tu macam real exam, sejam 15 minit. And you buat sampai siap. You tengok you boleh siap tak sejam 15 minit tu. Kalau tak dapat, do it again. Alright. So make sure prepare tu betul-betul prepare lah. Right. You tak kena buat banyak-banyak kali. Macam, faham? Kau buat banyak kali maksudnya. Contoh dia ada buku kan. Okay, buku ni. Okay, buku reading ni. Okay, ni left flip punya. For example, you have this one. And then you macam buat sikit. You ikut perasaan, you ikut feeling you nak buat.
Hari ni nak buat part 1 lah. Mesti buat sekerak. You buat macam sebahagian je. Lepas tu macam tak ngantuk. Okay. So that's not strategic. That's not strategic. That's not strategic, people. Strategi adalah you buat latihan based on the timing yang betul, 70 minit, and then you check your answers. Alright, you check answers and then you tengok kat mana yang you perlu bantuan. Which part that you perlu polish. So bila you buat 3 kali, you dapat rekod dah. Rekod, memang bahagian 6, 7 tu tak banyak. Dan part 1 clear, part 2 clear, part 3 ada sikit. Okay, macam banyak salah kat situ. Part 5 okay, for example. So bila dah 3 track record, especially orang yang sesi 1, you banyak masa lagi. Kan? After raya kan, you all punya paper, so banyak masa lagi. Tapi you have to take action lah, take action. Right? Dan you all MOD pun ada lagi masa. Okay. Okay, open. Okay, so past paper nanti you all tengok sendiri. Okay, kalau madam buka past paper ni memang panjang lah. So, ya madam nak simpulkan kat sini, these are the strategies. Ya? Boleh? Okay, any questions about the reading paper? On your listing dah. Okay, any questions about the reading paper? Madam tengok dekat chat box sekarang. Thank you, Aina, for giving the link for the past papers. Okay. Thank you, Aina. Alright. Soalan pasal reading. Okay, ada soalan pasal reading? Yes, happy. Madam tengah buat live Zoom and also YouTube. Okay. Kalau macam saya, madam, buat yang senang dulu. Kalau buat yang susah dulu, nanti saya panik lepas susah. Itulah Muhammad Jawaiwisah. Okay. So you boleh cuba cara ni dulu. But madam pernah juga pegang macam ni. Buat yang senang dulu. Kan? Madam buat macam ni. Banyak pula masa madam ambil. Jadi madam jadi panik yang kat belakang. Dia lagi baik panik yang dekat depan tu. Faham tak? Muhammad Jawaiwisah. Memang dia akan rasa akan ada masa panik tau. Sebab you ada sejam 15 minit je. You only have 75 minutes. Now, so if you work dari belakang ke depan, yang belakang ni you perlu fokus. Yang tak panik tau. Faham tak, Muhammad? So thank you so much, Muhammad Jawaiwisah, for the question. Dia tanya, kalau macam saya, madam, saya buat yang senang dulu. Kalau buat yang susah dulu, nanti saya panik. Lepas tu, susah, sudah. Mau fokus buat soalan lain. Right, so this is a really good question. Really good input. Okay, sebab madam dulu pegang macam ni. So, bila madam buat sendiri, sebab madam memang tengok timer. Okay, so, bila buat tu, madam start dekat depan dulu lah, part 1. So, madam buat part 1. And then, dah sampai ke belakang tu, dia dah dekat-dekat nak habis timer. So, madam datang panik. Nah, panik kat belakang tu, dia mengganggu sangat-sangat. Meaning, you kat belakang dia kena extra fokus sebab perkataan dia lebih mencabar. Soalan dia pun lebih mencabar. Berbanding dengan yang depan. Teks dia tak mencabar. Dan juga soalan dia kurang mencabar. Dia punya panjangnya soalan dia. Okay, nanti you tengok past paper. Okay, panjang soalan dan juga teks tu satu hal. Soalan dia pun dia level lebih tinggi. Skill dia lebih tinggi. Okay. So, untuk yang depan tu, madam rasa kalau kurang, kalau panik pun boleh jawab. Boleh jawab. Itu pun yang madam nak cakap sebenarnya tadi. Tapi dia tak datang perkataan tu. So, bila Jawaiwisah ni sebut macam tu, dan madam teringat lah. Jawab dengan cara betul, dia objective questions. So, madam pergi balik dia tadi ya. MCQ. So, the question type is semua MCQ. Meaning ke multiple choice questions, which is A, B, C, D tu. Alright, so reading and listening, dua-dua memang ABC.
ABCD. ABCD, yes, ABCD, ABCD, ABCD. Ada ABC, ABCD. Ada ABC, ada ABCD. Ada yang 3 option, ada yang 4 options. Okay, so yang 47 tu selalu berapa lama? Depends atas orang. Okay, so by right, nama 7 tu dia perlu masa sikit. Banyak sikit sebab dia lagi panjang. Kalau nampak kat sini kan, text of 700 to 900 words. So that means dia akan by right ambil masa yang lebih sikit berbanding dengan yang atas ni. Ya. Okay, done. Boleh? Okay, so let's move on. Baru satu paper. Baru satu paper. So bagus lah you all banyak soalan. Okay, gap text is isi tempat kosong. Okay, so nanti in detail, so like Madam janji dengan you all, malam ni kita cover semua paper tapi Madam summarize tau. Madam terpaksa simpulkan untuk setiap paper supaya sempat kita cover semua paper. Memang tak cukup malam ni untuk semua. That's why Madam buat kelas yang asing-asing pula. However, untuk nak start, you kena tahu overview. Overview so you nampak, oh macam mana nak buat secara overview. Nak start macam mana kan? Right? Next. Okay, and then we go to the listening paper. So again, this is the reading paper kan. Okay, next, listening. So remember receptive skills. Dah sebut tadi. Receptive skill, kemahiran untuk dapat input. Okay, and dapat information. Receptive skills again are the skill untuk dapat input. To gain information. Alright? As compared to productive skills, productive ni output. Kita bercakap, okay, we do speaking, and then we write. Excuse me. Nah, kalau Madam cerita dekat students kalau orang dah tak faham ni, you all kan dah habis SPM. You all dah habis SPM, so Madam boleh sembang macam ni kan? Right. Or maybe you're already finished your diploma. Maybe you're working already. Okay, maybe you're a teacher. So, Madam welcome semua lah dalam kelas malam ni. Right. Okay, so we have productive skills. Productive skills are different. So again, still on the topic of receptive skills, we'll now go into the listening paper. Oops, listening paper. Oops. Okay, so this is the listening paper. Okay. So listening paper ni dia berdasarkan recording dia lah. So it's about 50 minutes, 50 minit. Okay, so you akan dengar recording tu 2 kali, 2 times. Okay, 2 times. So again, yes, it starts with part 1, then part 2, then part 3, then part 4, and then part 5. Okay. All right, part 5. Okay, so thank you all and join. So I'm also live on TikTok right now. All right. Giving input. Okay, so dia punya nature sama, meaning yang paling mudah, the easiest one is part 1, and then it goes up to part 5. All right, part 5. Okay, so this one you tak ada pilihan lah. You tak boleh start part 5 dulu sebab audio dia akan pasang part 1 dulu. Yeah? And again, it's multiple choice questions. So the questions adalah bentuk ABCD. Alright, ABCD ada, ABC pun ada. Yeah, ada yang 3 option, ada yang 4 option lah. And as you can see, the length ni, alright, ni 600 to 650. Alright. So part 1 dan part 2, Madam boleh katakan agak mudah lah. Dia punya soalan dia. Meaning, you just kena dengar macam tempat tu kat mana, orang tu nama siapa, barang tu dia suka barang apa ke contohnya. Okay. And soalan dia straightforward. However, starting from part 3, dia kena fokus sikit lah. Part 3 to part 4 and then part 5, you have to listen, you kena ada kemampuan untuk faham keseluruhan idea dia. Okay.
For example, contohnya, okay, orang ni cakap pasal diabetes. Diabetes. Okay, tajuk speaker tu pasal diabetes. And then the question asks, okay, benda yang memang ada dalam audio tu, tapi kadang-kadang ditukar perkataan sikit dengan maksud yang sama. So that means bila kita nak jawab tu, kita kena faham lah apa dia cakap sebenarnya. That is in part 4 and part 5. Okay? So tak apa, you just buat you perkenalan bercinta dengan format tu. Okay, and then you berkawan juga dengan content. Alright, content. And you will be okay. Alright. Okay, you're done. Okay. Kita Kak Madam dah kata okay. Dia macam bagi signal lah. Alright, next. Nak fight juga. Fight tekak ni. Alright, so these are the strategies. Okay, the main strategies. Okay, so listen carefully. The main strategy ni adalah first round ni, you kena make sure buat macam mana pun, di mana first round audio dimainkan tu, you answer the questions terus. You answer the questions right away. So the first round audio dimainkan dalam dewan, ya, make sure you jawab terus. Madam macam mana? Dia kan dah baru bagi kertas tu. Kan macam mana jawab terus? Kan macam baca lu, dengar lu. So, dia ada strategi dia. Strategi dia adalah make sure you go through soalan tu sebelum dia tekan tu. Dia tekan lah. Memang dia tekan pada awal. Dia tekan pada awal recording tu. Even arahan tu pun dalam audio tu. Okay. So, sambil-sambil dia bagi arahan tu, you kena macam dah ready untuk highlight ke benda ke, supaya you tahu you kena jawab apa sebelum recording tu or content tu start macam tu. Faham tak? Alright. So for example, there's the paper. Mana paper? Paper. Ni kertas. For example, ni bukan kertas tu. Contoh lah. This is the paper. Okay, contoh kertas ni kan. This is not kertas, the fold. For example, you get the paper, kan? Sambil the instructions tu tengah dimainkan, sebelum audio tu, the actual content tu bunyi, alright? You dah macam speed read ke, or letak tanda-tanda ke, supaya you know what to answer by the time first round. Okay, so first round answer terus. Sebab memang akan ada soalan ni tak sempat tangkap or you tak sempat jawab. Alright. So that means by the time dia tekan lagi sekali, alright, bukan tekan lah. Bila dia bunyi lagi sekali tu, okay, bila diulang balik, you dah ready dah untuk lengkapkan soalan. Alright. So semua yang listening berjaya ni, memang inilah dia punya tip. Dia punya amalan dia. So, Madam pernah ada 2 student dalam sejarah Muet Ketuk dapat 90/90. Bayangkan 90/90 listening. Tak ada yang salah. 100% betul. Madam band 5 ke dia? Tak, dia band 4.5.
Tapi listening dia 90/90. Bayangkan tak satu pun tak dapat salah, semua betul. Dan bila tanya dia orang ni, ada kat YouTube madam tak? Hanif. Um, dia dapat 90/90. Dia kata macam ni lah, dia memang first round dia jawab terus. And then second round, untuk dia semak jawapan dan juga yang bertingkah tu dia jawab. Right? Okay, so that's the listening one. Next. Ada soalan pasal listening? Aziz, madam, can you write notes or catat on the paper? Yes, memang you bebas untuk catat on the paper. So, guna privilege tu. Guna advantage tu untuk memang catat segala benda catat. Okay, nota yang mana pun you catat je. Can read the question paper beforehand. Dia akan bagi kat you. And so, memang bila dia kata boleh buka, you boleh baca terus. Right? So, at that time, bila you dapat dia bagi you baca je, that's the time you read terus. You baca. You have to be very smart in doing that. So how? Madam sangat sarankan you dengar past paper punya. So memang sekarang dekat Telegram tu ada on provide past paper. So madam sarankan you buat soalan 2021, 2022. Okay, catat. Soalan 2021, past paper 2021 dan 2022. Kenapa? Sebab MPM dah release dia punya skim jawapan. 2023 belum keluar lagi. Untuk sekadar buat tu boleh. Tapi skim jawapan tak diriliskan lagi. Selalunya nanti hujung tahun ni kot. Okay, baru keluar 2023 ni. Skim jawapan. Tapi tu pun dah banyak dah. Meaning 6 model soalan dah tu. 2021, 2022. Reading and listening. Untuk speaking and writing tak ada skim jawapan. Okay, tak ada suggested answers pun. Listening akan main kat day one Saya ingat dia akan bagi headphone. Oh, sebab tak ada. IELTS pun tak ada headphone. Tapi IELTS day one dia jagalah sound. Bayar mahal kan. Untuk Muet memang kat day one sekolah. Atau day one mana-mana yang dia buat tu. For listening and reading, you use 2B pencil sebab it's they use the OMR sheet yang bubble sheet tu. Yeah. So 2B pencil. Azlin, Aziz, masa yang dia bagi untuk baca soalan tu setiap satu part baca luka. Masa yang dia bagi untuk baca, dia tak bagi. Dia bagi juga tapi tak, dia tak bagi. Madam lupa. Rasa dia tak ada lah macam untuk read the question, tak ada sangat lah. Tapi kalau ada pun memang sekejap. Kalau ada pun. Alright. Dia tak dapat bagi masa yang lama lah. Minit jarak. Madam tak timing lah pula. Berapa minit jarak? Satu. Dia macam ni. Part 1. Dengar sekali. And then dengar kali kedua. Macam tu. Dia settle terus. Part 1 tu. Okay, you will listen to part 1 again. Macam tu. Okay, so dia bagi, okay, part 1. Lepas tu start. Dia akan start audio dia. And then habis, dia akan, okay, you will listen to part 1 again. Jadi dia terus buat yang part 1 tu lah. And then part 2. Kali pertama dan part 2 kali kedua. Macam tu. Azli Aziz, okay, nak soalan paper. So you boleh dapat dekat Telegram. Madam tak simpan. Madam tak simpan, sorry. Madam tak sempat nak simpan benda tu. Alright, so Madam fokus kat kelas je ni. Sebab dah ada Telegram channel yang orang buat tu. Untuk paper. Okay, so begitulah. Ini memang hot strategy. Kalau you pegang betul-betul, InsyaAllah listening will be yours. Okay, dah 20/30 pun. 20/30 memang dah bagus sangat tu. Noreen, Buat lagi. Sampai dapat tembus. Guna pen dan pencil. Untuk writing, pen lah. Examiners kata lebih baik writing tu dengan pen.
sebab benda rasmi kan, benda rasmi ni better pen untuk mengelakkan apa benda tu macam smear ke kan, ataupun silap disapu ke kan. So make sure you tulis dalam pen. Nak guna correction tape setakat madam tahu boleh. Okay, correction tape boleh. So guna pen je untuk writing. Alright, next. Satu soalan bermarkah. Okay, madam tak sure pemarkahan dia macam mana tau. Cuma madam teka-teka je macam perhaps you bahagilah. Dia overall 90 markah. You bahagilah. Bahagi 40 untuk reading, dan you bagi 30 untuk listening. Itu madam agak-agak je, madam tak tahu. Madam bukan MPM tau. Dia madam agak-agak je. Just untuk anggarkan markah kita kan. Bolehlah nak anggar-anggar macam tu. Alright. Tak tahulah kod lah macam part 1 tu lagi sikit ke daripada part 6 contohnya. So madam tak sure. Madam tekaan madam untuk nak anggarkan markah kita, bolehlah macam buat purata macam tu. Right? Kalau nak guna correction tape, guna correction pun okey. Correction tape madam rasa dibenarkan. Setahu madam. Okay, next. Okay, next. Bagus lah, ya Allah, banyak soalan. Okay, now going to the productive skills. Productive skills, ini yang semua kebanyakan calon memang favorite. Okay, memang gerunilah. Okay, speaking tu. Oh, speaking kan. Speaking dia memang, alright. Speaking test is worried by most candidates. So kita start dengan writing dulu. Okay, writing paper. Madam nak tunjuk kat you all jap. Madam cari jap so you nampak. Lupa dia jap. Writing. Okay, mana tunjuk writing you all. Contoh writing Right. New share. Right. Okay, so this is the contoh yang tahun lepas. Right, 75 minutes. Okay. Right, so task 1, it deals with you having to write or respond to a letter or email. So this one's a letter or email. Is up here. Okay, dengan alamat kat sini. Kalau email, dia ada dia punya yang to in the subject. Right, so what you have to do here is just reply to the email or letter dengan merujuk kepada notes yang dia bagi. So notes ni bukan nota calon ni tak. However, these are the notes yang sebahagian daripada soalan. Next is task 2. So task 2, you are given a question. Okay, ni dikata ni. Statement ni, skill-based education is a ticket to unlimited opportunities in life. Right. Okay. So you have to write an essay based on this. Nah, ada yang tanya, madam, kita kena letak ke pasal talk ni? Kan? Kena sebut ke pasal talk ni, lepas tu pasal programs ni, lepas tu kena sebut ke pasal photography and automotive dalam essay kita? Tak semestinya. You boleh je letak tapi tak wajib. Yang wajib, what's compulsory is you talk about this. Right? Ramai tak tahu. So, madam bagi tahu sekarang.
Alright, so the compulsory part you need to you need to talk about this one. Dia tak kat markah berapa. This one's 60 marks as compared to task 1. Task 1 is 30 marks. Right. Kenapa, madam? Rasa tadi lagi susah. No. So, ini melibatkan skill lain-lain. So, remember, madam sebut pasal kemahiran kan? Kemahiran productive skills. So, you have to produce. This one, you just reply je. You tak kena fikir organisation ke, you tak kena macam think about new ideas pun. You just gonna respond. So, you jangan habiskan masa main kat sini. You just spend about, you suggest 25 minutes. Cool. Okay, so they suggest about 25 minutes sahaja kat sini. 25 minit. Because it's only worth about 30 marks. As compared to to task 2. So task 2 here, you are dealing with a lot. Yang pertama, you are dealing with of course content. Content tu you kena hasilkan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, you have to fikirkan susunan. Organization. Organization. Dah saya ingat dah sebab tahu Muet. Organization. Macam mana nak susun idea you. So for example, you ada 3 idea, main idea lah. Kan? Skill-based education. Nak cakap pasal TVET, you cakap pasal the apa dia? Skill-based education is a ticket to unlimited opportunities in life. It's skill-based. So, madam tak dapat, tak fikir sekarang. So, you dapat 3 points, for example. Okay, so you kena macam susun. Yang mana satu dulu, yang kedua, ketiga, and then you kena fikir examples and elaboration. Yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. So, all that is organization. Benda ni you tak kena fikirkan sangat untuk part 1 or task 1. So, content pun you tak kena fikir sangat. Fikir juga. Tapi you macam nak just elaborate based on the content yang diberikan. Okay, so this one you memang kena fikir content in detail, examples dan semua tu. So you need time. So that means, ladies and gentlemen, make sure bila you practice, you cuba ikut betul 50 minutes kat task 2 and 25 minutes on task 1. Alright, so madam dah cerita macam class writing dah. Nanti you all tak habis lah kelas malam ni. Nanti suara madam pun disappear nanti. Okay, so let's go back to the slides. Right. Okay, where were we just now? The writing paper. So, nampak dah rupa dia? Okay, macam mana dia punya format writing tadi? Task 1 and task 2. So, the strategies, ladies and gentlemen, madam sum up so that you know how to start preparing. Okay. So, strategi yang paling lah, alright, menjadi, force yourself to complete at least 1 for practice for task 1. So what does it mean by full practice? Okay, full practice. Alah, madam, saya dah buat dah. Saya ambil soalan, lepas tu saya tulis lah. So, madam tanya, how long did it take you? About 3 hours. So that is not complete practice. Complete practice or the full swing practice is you letak timer sejam 15 minit. You tulis dalam time tu. Then you will know. Then you will know setakat mana you boleh tulis dalam masa tersebut. Okay. And remember, kita sebut balik your ruler. Remember, pembaris tu, you bukan kena tahu je format, you kena betul-betul understand the format. Alright. So for example, for writing untuk task 2. Okay, ada yang tanya madam, macam mana nak buat neutral? Neutral essay. Okay, neutral essay. Where you don't want to pick sides. You tak nak bagi argumentative essay.
you nak bagi discursive one, di mana you neutral. Yeah. So how to write it? Okay. So how to write it? You have to make sure your thesis statement is clear. Your thesis statement dalam introduction tu, you kena sebut dah macam ni. Okay, dengar baik-baik. But ini memang frequently asked question. Ini memang soalan hot lah. Time class writing, madam. So, madam, spill je malam ni. Alright, so dengar baik-baik. Untuk writing, untuk neutral, untuk nampakkan neutral kita tu, you kena practice tulis thesis statement yang betul. Wah, nah ni. Dia letak dalam tulisan kuning ya, Pak. Tas tu ni. Master the steps to write an effective thesis statement. Mana nampak ke? Bapak nampak ya? Okay, effective thesis statement ni. That means untuk you nak make sure you punya neutral tu menjadi, alright, thesis statement you kena betul lah. Right, so if you want to take a neutral stand, that means, for example, you sediakan dua paragraph agree, and then dua paragraph agree, satu paragraph disagree. Okay, so ada balance lah. However, you jangan nak cakap kalau you cakap dalam intro tu, dalam thesis statement tu, that you agree je, habis. Alright, sebab you tak tally tau. You cakap kat sini, you rasa you tak ambil side. Tapi dalam thesis statement tu, yang dalam introduction you tu, you cakap, you agree. So, dia tak tally lah. And then, so, examiner tu akan rasa macam, dia ni agree ke? Partially agree ke? Macam mana? So, it shows that you're confused. So, if you want to go for neutral, make sure you know how to do it. For example, what you should do is standard a safe thesis statement. Dalam intro tu you letak lah. Okay, sometimes it's like this. Okay, sometimes this is good. Alright, or this is the best way. And then you sambung ayat kedua. However, at other times, it could be like this. Lebih kurang macam tu lah. Okay, right? Faham tak? So, thesis statement ni dia boleh dua ayat. Okay, dua ayat dia boleh. Maybe one sentence or two sentences. So, make sure you have that thesis statement. Okay, let's say it together. Thesis statement. Thesis statement ni sangat penting. Ramai tak tahu. Introduction tu macam main tulis je. Kan? So, make sure you ada thesis statement ni. You boleh Google lah malam ni, thesis statement tu apa. And the style memang ada banyak mazhab untuk macam mana nak tulis thesis statement tu. Right. So, nanti dalam kelas writing, madam tunjuk cara yang mudah. Okay. So, madam dah study dah untuk you all. Untuk buat thesis statement tu, madam simpulkan cara mudah dalam writing class. Nak cerita malam ni, memang pukul 4 dah kita habis. Okay, so tak apa. At least you all dah tahu malam ni thesis statement tu apa kan. Alright, yang macam pernah dengar je thesis statement once upon a time in form 3. Macam tu. Alright. So sekarang ni dah diploma dah apa semua kan. Dah tak ingat dah form 3 tu belajar apa. Alright, for example, form 5 tu belajar apa. So tak apa. I'm here. Macam tu. Madam ada di sini untuk remind korang semua. That's my job to help you. Oh, banyak soalannya. Banyak soalan dalam chat box. Let's see now. Which one yang Madam rasa perlu jawab sekarang? Shasha, yes. Yaya, bawah. Thesis statement is at the end of your introduction. But at the beginning of your conclusion. Dua tempat. Intro and conclusion. Boleh juga agree, boleh juga disagree, boleh juga neutral. Ya, tak faham madam. Thesis statement kat intro or conclusion, both. Nufazira, boleh ke mention partial agree and then letak 2 point agree, 1 point disagree? Boleh? Boleh, itu, that would be partial agree, yes. But you have to, Fazira, you kena mention lah dalam thesis statement you partially agree lah, yeah?
Jangan sebut agree je. You have to say, I partially agree with the stand. Yeah? Oh, sorry, partially agree with the notion, go partially agree with the statement. My stand is, all right, my stand is my stand is I partially agree. Not I partially agree, I partially agree with the statement. Syaidatul Raihan, nanti tak boleh elaborate ke madam? Maksudnya, Daniel, John, yeah, exactly apa? Aisyah Nazihah, berapa point needed for one topic? At least two or three. Okay, nak selamat Aisyah, 3 eh? 3. 2 ni kalau you boleh macam detail sampai ke lubang cacing punya detail menulis. Right? Madam sarankan 3. Kalau you nak you memang pandai, kalau 2 ni is if you can write like 1 point tu satu muka surat. Satu muka surat just untuk 1 point. Itu boleh lah. Okay, so that means you ada satu muka surat for point and then another muka surat untuk second point. Itu boleh 2 point. Tapi kalau you tak mampu, make sure you 3 lah. 3 points. Yes, Danish. 5 paragraph. Thesis statement tak boleh elaborate. Elaboration tu you dalam paragraph lah. Thesis statement is just the intro. Right. So again, going back to the slides, the writing paper, yeah. Strategy again, you kena paksa diri sendiri. Paksa diri sendiri untuk buat. Right, you memang kena paksa. If you want to reach your target, betul-betul you kena buat, ikut. Nak kenal ruler betul-betul, you buat practice for practice, okay? At least sekali. At least sekali lah. Kalau you buat sekali tu, insyaAllah you macam akan nampak, alright? As compared to you tak buat langsung. Next, make sure you know how much you can write in 25 minutes. 50 minutes. You test yourself tau. You boleh tak tulis email tu dalam 25 minit. Okay, you boleh tak tulis yang tu dalam 50 minutes. You have to train. Okay, so reminder, task 1, make sure reply satu paragraph for each note given. So paragraph 1, you reply dengan first paragraph. Paragraph 2, you respond dengan paragraph kedua. So you matchkan lah. They have 4 paragraphs. Kalau dia ada 4 paragraphs, you jawab dengan 4 paragraphs. Macam tu. Tak payah fikir banyak, you follow je. Untuk task 1. Next. And then last but not least, the speaking paper. The speaking paper. So yang ni favorite semua orang kan? Favorite semua orang. So speaking paper. Okay, so speaking paper ni memang favorite ramai lah. Favorite nak tanya soalan. Favorite ramai. Kalau kelas speaking ni memang soalan dia, Madam tak sempat jawab semua soal because so many questions. Madam suka meaning you all prepare betul-betul lah kan. Right, so strategies. Okay. Strategi ada 4 main ones. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi Madam simpulkan kepada yang paling hot lah. Yang paling penting lah. Okay. Number 1, practice to control your 2 minutes and 3 minutes. So remember, the ruler. This is you. This is your language. Language yang dah ada dalam otak you. English yang ada. Kita nak ukurkan. You band 1 ke? Band 2, 3, 4, 5. Kan? Alright. So, ruler ni dia kata, you kena pandai cakap 2 minit. Dalam 2 minit. You kena pandai cakap dalam 3 minutes. 2 minutes tu. So, that means you kena practice lah sampai dapat bercakap 2 minit dengan cara betul. Menggunakan English yang you dah ada. Macam tu. Okay. So, bila kita dah tahu, ruler kata, ni pengukur ni kata you kena cakap 2 minit. So, bila you kena cakap 2 minit, you practice lah secara 2 minit. Cakap 2 minit. Madam, saya nak prepare macam mana? Okay. So, pembaris kata, you kena cakap 2 minit.
and you diberikan masa 2 minit untuk prepare, itu pengukur dia. Itu pembaris dia tu. So you prepare ikut yang tu menggunakan English yang you ada. Faham? Faham? Ha. Okay, so bila kita tahu dia punya format kan, senanglah kita nak prepare. Kita prepare ikut acuan tu lah. Boleh. So that's the basic concept of all my classes. Right? You dah tahu rule macam ni, you follow around it. Ya, apa yang boleh buat? Apa yang boleh buat untuk pastikan you dapat kuasai ruler ni? The format, the content that you need. Itu sahaja. Okay, sebab English bukannya kita nak ambil exam je pun. Ataupun Russian language ke French ke. No, it's English. English ni kita dah memang guna or kita biasa tengok dah. Itu je. Yeah. So practice to control your 2 minutes. So that means how do you practice your 2 minute, 3 minute preparation? So untuk part 1, okay, madam tunjuk. Pak Seko, ni dah pukul 11 dah. Soalan you banyak. Bagus. Madam suka. Memang suka. Dekat madam sekarang suka. Right. So let me show you past paper for speaking so that you nampak bayang-bayang tu macam mana. So madam actually ni buka yang Telegram tu lah. Telegram channel tu. But madam tak ingat mana save kat mana. So omong gitu, right? Speaking, where are you speaking? Okay. Speaking. Okay. No share. Okay, so this is how the speaking paper looks like. So you have part 1. Tadi dia panggil task kan kalau writing. Kalau speaking, dia panggil part. Alright, so you have part 1. Beginilah rupa dia. So ni candidate A. Ya. So candidate A punya ni, soalan you sebenar-benarnya adalah di sini. Ya. So you kena cakap pasal sharing your problems. If you are candidate A. Alright, so if you candidate B, so candidate A ni, dia tak tahu pun B dapat apa. So ni candidate B. Nampak soalan? Going for holidays together. Yang lain semua sama. Ini je lain. So, macam tu. Right? So candidate A takkan tahu candidate B tu point dia apa. And C and D. So madam sukalah format baru ni in the sense that it helps the candidate to focus kepada dia punya. Kalau format lama, you nampak semua orang punya. So, you kan fikir, kenapa aku tak dapat point tu contohnya. So, yang ni, you tak ada choice. You memang dapat yang ni lah. Okay. Right. And then, that's how part 1 looks like. So, this one, nampak? You have 2 minutes to prepare. Dia bagi you 2 minit nak prepare. Dia bagi 2 minit untuk you bercakap. Tanpa diganggu. Tanpa orang tak boleh mencelah you. So it's straight je you 2 minit. Okay. Now, as compared to part 2. Part 2, ladies and gentlemen, you are given 3 minutes. Ini kecilkan. Yeah. So ni madam betul-betul start from kosong. So you all, maaf yang geng-geng nombor 2, geng nombor 3. Right, madam explain daripada awal. Alright, so here you ada 3 minit nak prepare. Lama sikit kat sini. And you kena bercakap between 8 to 12 minutes dalam kumpulan. So that means secara puratanya you kena cakap for about 2 minutes lah sepanjang tu. Right. So here ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 options. Madam, kita kena seimbang pasal semua. Tak wajib. But you make sure, right, you perjuangkan satu persatu. So if you pilih respect, you perjuangkan tu dululah. Right, meaning first kali cakap pasal respect je lah. Respect. You bagi elaboration, you bagi examples. Right? So you jangan macam jadi tamak. Ada yang tamak. Sekali cakap, dia cakap pasal trust, respect, loyal.
and dia macam touch and go, tak detail. So it's better you pilih satu dulu. Respect, and then you explain secara detail. Okay, to show that you are able to develop your ideas, okay, secara detail. Right? So that's better. Boleh? So ini rupa dia. Nah, strategies. Nah, soalan letak dalam chat box. Madam tengok lagi. Madam nak habiskan yang Madam nak share ni. Dan Madam tengok soalan Going back to the slides. Okay, so bila nampak past paper tu, then you nampak sikit kan? Right. Okay. Now practice to control your 2 minutes. Okay, so this number one. Number one, you practice cara nak ambil nota. 2 minit diberikan, you tahu ruler kata you akan diberikan 2 minit untuk part 1 and 3 minit part 2. So, you practice lah macam mana ambil nota tu. You kena practice. Ish. Okay. You practice. This one practice. Next, practice to control your minute. So, part 1. Part 1, you boleh practice. This one, ruler kata 2 minit, you takkan diganggu siapa-siapa pun. So, you practice lah sampai dapat. Boleh? Kelas Madam nanti, Madam ajar macam mana. In detail. Nak sembang ni, nanti tak habis ni. Okay, next. Memorize a few expressions to help you keep confident. The main thing kalau speaking ni, okay, writing, jarang lah Madam dengar orang tak confident writing. Ada juga satu case ni yang Madam dengar. Right, speaking dia tak nervous. Writing dia nervous. Madam kata, dalam hati, kau ni pelik betul lah. Tapi memang dia punya markah semua tinggi. Okay, dia pernah ambil muet. Semua tinggi. Dia target band 5 kan. Dia tak dapat band 5 tu sebab tang writing. Dia tak confident writing. Speaking tu, rasa 80 something kot. 80 something per 90. Dia tak nervous. Dia pelik betul. Tapi writing rasa 30 something kot. Sebab dia nervous writing. So, wow. You're like one of a kind. Okay, anyway. Now, hopefully she'll get her band 5 soon. Okay, anyway. So, when we talk about speaking, kelas Madam nanti, satu kelas yang memang untuk nak handle confidence je. Sebab Madam nampak ramai students Madam struggle untuk confidence. And that's normal. That's really normal. Or even for an English teacher, that is normal to gain confidence, yeah? Confidence times speaking test. Because it's not easy to take a speaking test with 2 people giving you marks. One person pun dah macam mendemarkan. 2 people, lagilah, kan? Alright? The only time yang kita tak nervous is when we are talking with our friends. Anyone other than that, we get nervous. Itu je. Okay? So, class Madam nanti, later this month, good. I forgot about the jadual. Jadual, Madam and team dah tetapkan. Right? I forgot one. Tapi one main class just to boost confidence and try, I tell you the strategies, I share the strategies how to cater your confidence. So for example, okay, one of the main ones is about the note taking. Note taking ni, yang prepare kat sini ni, yang ni boleh bantu untuk you lebih confident. So that's why Madam sangat tekankan ni. And that's why Madam letak nombor 1. Preparation ni. Yeah? Right, and then expressions, meaning how to start your sentence. Kita nak start ayat dengan perkataan apa. Right? Okay, then part 2. Practice how to ask for clarification. So this one is the 4th strategy. For part 2, disebabkan you memang kena tunjuk skill you. Okay. Pembaris kata you kena tunjuk skill you untuk berbincang dengan orang lain. Okay, so that means you have to train yourself untuk macam mana nak bagi idea ke orang lain. Okay.
And so if at any time you macam tak sempat tangkap, so the thing is untuk you dapat markah yang lebih banyak, you have to be able to link idea you dengan orang lain. So untuk link idea you dengan orang lain, you kena dengar dulu, faham dulu apa orang lain tu cakap. Okay, so for example, you candidate A, and then you dengar candidate B cakap something. Macam lebih kurang you juga. Alright, so untuk grab markah tu, you you need to link idea you dengan dia. So, kalau you tak dengar macam mana? Kalau you tak macam, tak jelas, apa dia cakap? So, what do you do? What can you do? Kan? Kan? Okay, see. Ada minta maaf sangat-sangat dengan keadaan suara madam macam ni. Kak madam. Tak apa. Madam, say thank you to all of you yang sabar dengan madam besok. Alright. So if for example any time you tak sempat tangkap, it's okay. It is so okay to ask for the candidate to repeat it again. But in a nice way lah. You just hey, huh? What you say? What you say? So you have to try to find a polite way to ask the person if they could say that again. Okay? And it's perfectly okay. And it's actually showing that you are able to ask for clarification. Okay, so reminder for task one, make sure you master the intro, okay, the three main points and conclusion in 2 minutes. 2 minutes ni sekejap je tau. Sekejap je 2 minutes ni. Right? So start sekarang, you boleh practice. So dalam kelas speaking madam tunjuk in detail. So if you dah nampak macam mana, tak apa. If you perlukan bantuan, jom join kelas madam nanti. Alright. Madam, kenapa tak ada cerita malam ni? Kalau cerita malam ni, madam punya kelas yang tu memang 4 hours tau. My speaking punya kelas. 2 plus 2. Alright? Madam tak ada cerita sikit. Nanti sekak-sekak nanti, you tak sabarlah. Tapi madam, share dengan you all. Okay, so that you know what you need to do. Starting now. Okay, so make sure you boleh cakap intro 3 minutes and the conclusion in 2 minutes. For task 2 reminder, master how to keep alert. Remember, Mary cakap keep alert dengan point orang lain. Okay, and how to agree and disagree. But the key thing in part 2 is being able to relate your idea and other person's idea. Dia akan bezakan you yang band 3, band 4, band 5. Okay, skill untuk kaitkan idea you dengan orang lain as compared to those yang band 2 and band 1. Those yang band 2 and band 1, dia dalam dunia dia je. Dia macam, okay, they struggle. Okay, bukan nak kata dia orang ni tak smart. No, they are struggling for band 1, band 2. Their struggle is that they need to voice out their opinion. Bagi dia orang ni, itu perjuangan dia orang. Nak suarakan pendapat sendiri dalam bahasa Inggeris, bagi setengah orang is very, very challenging. So, bagi dia orang, that's what they need to do. So, it's okay lah to struggle mereka. Okay, where they spend time in having to suarakan pendapat diorang tu. Okay, but to those, if you are targeting band 3, 4, 5, then you have to make sure you go beyond that. You cannot just, suarakan pendapat you je, tapi you have to kaitkan dengan orang punya. Okay, boleh? Boleh? Right, next. Itu summary. And that's all. So all the best to all Muet and MOD, CFR readiness ada kan? Muet and MOD candidates. Thank you for your trust in the session today. So I'd like to say all the best
For more tips, you may follow me on Madam Iman on TikTok and then in Telegram. And I do have a YouTube, okay, that maybe some of you are joining right now. Okay, so let me check if there are any questions there. Admin, can you please help me? See if we have questions on YouTube. All right. So before we leave, okay, to those ramai tanya recording is on the YouTube. Now for notes, okay, so Madam malam ni, Madam nak offer notes. Buat kali pertama. Ni kali pertama Madam release e-book. Okay, e-book pertama Madam. E-book pertama Madam announce malam ni. And e-book Madam ni memang santai, okay, especially for you all yang private candidates yang starting from zero. Okay, so content Madam dan e-book adalah Madam detailkan sedikit lagi pasal the strategies. Okay, the strategies that you tengok kat sini, Madam tak sempat cerita semua. Okay, dengan masa yang singkat. Ni pun dah pukul 11 lebih dah, right? And then Madam ada bagi input pasal this one. Okay, untuk bantu you dengan productive skills. Okay, Madam bagi a list of low frequency words. Okay, and then another list about on idioms that you may use. Madam ikut topik. Oh, satu benda Madam lupa nak sebut. Okay, jap. Yang Madam sebut tadi. Ingat tak Madam sebut pasal content tadi? Alright, content. Dengar baik-baik. Okay guys, please dengar baik-baik. Yang ni. Yang Madam cakap awal tadi. Remember, secara conclusionnya, make sure you understand format. Untuk you nak score, band 5 sekalipun. Okay, band 5 sekalipun. Remember, number 1. What is the format? Number 1 questions. You kena tahu rupa questions macam mana. Remember, questions. Questions bentuk macam mana, seperti mana Madam terangkan dalam kelas ni. Number 2. Remember, Madam sebut pasal content. Content. Sebab tanpa content, you won't be able to develop your ideas. Now, content yang ramai tak tahu. You prepare smart ikut topik. Dapat tak topik? Okay, especially for speaking. For speaking topik, okay, you boleh tengok dalam TikTok Madam. Topik yang bukan Madam yang buat tahu. Okay, Madam jumpa dekat dokumen MPM. Yang pertama, okay, catat ya. Topik yang keluar, tema-tema lah. Yang keluar. Kalau you tengok dalam past paper pun memang dia akan jatuh dalam all these themes. Yang pertama, health. Oops. Okay. Health. Education. Okay. Tiga, people and culture. Ni termasuk tourism. Tourism selalu memang setakat ni memang tengok every session, setiap sesi tu ada lah tourism tu. Ya, tourism apa? Tourism Malaysia. Tourism, tajuk-tajuk tourism screen Malaysia ni. For science and technology. Banyak teknologi lah. So, pasal social media, almost every session memang keluar lah. Ya. Social media. And finally, Madam punya favorite, financial awareness and consumerism. So ini topik-topik tema lah nak katakan. Tema yang soalan dikeluarkan untuk speaking. Okay. So content wise, you boleh start sekarang untuk baca pasal ni. Alright. Bila you buat soalan, past paper pasal reading, pasal listening, you akan dapat input banyak tau. So cuba ambil input tu, you kategorikan ikut tema-tema ni. So financial awareness and consumerism, every session ada.
Setakat ni lah. Okay, and this one. Ni tourism, social media, and financial awareness and consumerism. Now, contoh soalan about financial awareness and consumerism is contohnya, how do youth save money? Contohnya, kalau last sesi lepas ada even soalan pasal fast food, consumerism kan? So these are basically themes. So if you study pada awal, you baca pasal benda ni kan, the Muet will be kacang. Kacang. Okay, so that's the content part. Right. Okay. So Madam punya ebook ni, Madam cover all these topics. Madam bagi senarai low frequency words, which are words yang quote unquote bombastic words. Okay, bombastic words yang you boleh study, and then also idioms you boleh also study and use based on these themes yang diberikan. Okay. Okay, so ebook ini Madam intro dulu. Madam memang nak bantu you all, alright, untuk lebih mencintai Muet. Okay, how much? Only 9.90. 9 ringgit 90 cents. Alright, 9 ringgit 90 cents only. Alright, so team boleh tak letak link kat sini? Okay. Right, so we have dah letak. So this one Madam launch malam ni. So usually Madam akan bagi notes yang ni, and then ada notes yang bonus untuk you nak mulakan, alright, your preparation. Alright. Okay, so Madam nak bantu you all untuk push start your preparation. So nota Madam nak offer you all. Pada ni sebenarnya cakap kat team kita kena bagi free. Lepas tu team kata free, nanti you all akan macam oh benda free kan tak ada value. So of course Madam bagi kat you all ni with minimum price only. Madam bukan nak jual tau. Madam tak suka tau macam nak jual macam ni. Tapi it's actually commitment. Madam suka nak termkan commitment untuk ilmu ini, so that you akan lebih menghargai apa yang Madam buat. Madam karangkan untuk you all. So ibu ni Alhamdulillah Madam dah lama nak release. Madam dah a few months dah. Madam dah menulis sikit-sikit. Right. So apa yang Madam cerita dalam kelas. Right. Kelas yang malam ni, okay. Malam ni Madam akan bagi kat you all dalam bentuk yang lebih detail. Okay. And then bonus kepada list tu. Right, list words, expressions yang Madam cerita tadi dah. Alright, dari expressions yang akan bantu untuk you punya speaking and writing insyaAllah. Okay, boleh? Madam buku ni Madam cakap boleh beli. Tak, Madam akan buka. Cuma Madam launch malam ni. Okay, Madam launch malam ni, start malam ni. Okay, and then Madam ni the launch of it. Okay, launch of my first ebook. Madam mohon, alright, minta kalau yang mana sudi untuk trust Madam dengan konten ebook tu, minta bagi feedback Madam. Alright, which part helps you, which part perlu Madam perbaiki. Okay, so before we end our session, Madam akan to those yang order malam ni, Madam akan release esok. Okay, akan minta team send to you all esok. Berapa pages? Berapa pages? That's a very good question, Anastasia. Okay, it's a very good question. How many pages ebook ni? Team, how many pages? Alright. On the form above is 10.90. Okay, Ling. The price is 10.90. Oh, yang tu bukan shipping, sorry. Itu admin fee Team, admin fee 10.90 RM1. The RM1 tu adalah admin fee. Meaning untuk menggunakan that system tu. System tu dia charge RM1. So the book actually is 9.90. Team, boleh tak kita buat 8.90 supaya sampai dekat kita punya calon ni, kita punya client semua ni. Oh, okay, tak boleh dah. Sebab dah setting.
So, madam, maaf. Okay, so 990 tu harga ibu tu. Processing fee tu. Processing system on pay tu kan. So, dia letak RM1 untuk setiap purchase. Alright, so thank you. Now, before we end the session, alright, madam nak tanya you all, apa satu benda, adakah kelas ni membantu menyelesaikan soalan-soalan you? Ada tak anything? Apa yang satu benda yang you rasa menyelesaikan masalah you pada malam ni? Dengan suara yang macam ni, ya Allah. Apa yang membantu? Can you tell me one thing? Satu benda yang you rasa paling membantu. Satu benda. So, madam tahu which part. Strategi-strategi yang mana. Ada siapa-siapa nak buka mic? Ada siapa-siapa nak buka mic tak? Okay, madam mohon benarkan. Siapa-siapa nak buka Speaking, mic? Yes? speaking, madam. Siapa tu? Can you tell me your name? Muhammad Rezal. Muhammad Rizal. Okay, Muhammad Rizal. Okay, can you please tell me, madam, apa malam ni you rasa macam membantu you tonight? Yang menyelesaikan you punya macam confusion. Madam nak sangat tahu. Rizal. Apa tadi? Uh, Speaking. dapat tahu format macam mana nak speaking ah. Macam mana nak tahu voice up 2 minutes. Macam tu lah. Okay, Rizal. Okay, Rizal, thank you so much for your input. Okay. So that means Madam tahu ramai yang masih confused on about the format and how to go about it. Thank you, Rizal. Okay, anyone else? Anyone nak buka mic and bagi tahu Madam? Share dengan Madam. Sedikit dalam menjawab lah. I'm sorry, can you tell me your name? What's your name? Ramen lah. Amendra. Oh, Amendra. Okay. Dengar suara you at the beginning of the class kan? Okay. Can you tell me again, what was it? Dapat strategi dia lah cara menjawab tu macam mana daripada kosong boleh sekarang boleh dalam 40%. Okay. So, all right. So which part you think paling membantu untuk you, Mendra? Bagian ni writing, beberapa writing paling saya tak suka. Writing. Writing paling tak suka? Oh, same. Same with me. Okay, so writing, is it clear now? Okay. I'll take that as it's clear. Can anyone else nak buka mic and tell me, share with me which part you think macam menyelesaikanlah masalah you. So, you macam stress pasal somewhere and then like tonight, it somehow macam, you know, helps you to selesaikan, resolve your confusion. Ada tak? Anyone else nak buka mic, Madam? Bagi tahu. Hello, who's that? Who's there? I'm Tarmizi, and this night really helps me understand the reading part. Basically, how the questions are built and how everything is, how do you say, segregated into specific points and version. Because for me, reading is the hardest one lah. And tonight really makes it clearer which part I should focus on, which part I must, how do you say, struggle more to get a really good band in it. Okay, Anis, I love how you're telling me this. You're targeting band 5, aren't you? Anis? That's it. You didn't hear? The internet Anis, probably you're came targeting slow. band 5? Yes, I'm targeting band 5. Yeah, But reading all is right. hard for me a bit. Yes. It is challenging. It's getting more challenging if you notice. But I'm sure you'll be able to get it with the right practice. I wish the best. I wish Mendra the best. I wish Reza the best also. Those young Biswara. Thank you so much. And I wish you the best, yeah? I hope band 5 will be yours. Anis? Okay. All right. Okay, anyone else? Last.
Okay, last. Anyone else? No, buka Madam. mic and tell me who's that. Okay. Who's My name on is the line? Sorry? Nama saya Muhammad Haikal. Haikal. Okay. Apa yang saya dapat kat sini, dapat tahu cara format yang Madam ajar apa semua. Sebab saya pun baru first time dalam Muet ni. So macam tak tahu apa langsung pasal Muet lah. Macam mana dia punya uh, apa dia panggil, dia punya format dia, dia punya uh, semua benda macam sebab saya pun macam tahu pun daripada kawan dia cakap okay, macam mana macam ni je. So bila dah masuk kelas medium ni dapat tahu lah macam mana format dia yang nak jawab, macam mana nak tahu dia punya part-part yang kena ambil tahu yang penting apa semua macam tu lah. Allah Haikal. Okay, Haikal, you sekarang ni belajar kat mana? Sekarang ni saya bekerja. So, sekarang ni saya baru nak sambung degree lah. Kau Ada plan. bekerja. Betul. Jadi you ambil buat ni nanti you sambil bekerja ke? Tak, memang saya nak sambung untuk full time lah. Sorry? Untuk sambung full time. Full time Oh, degree. untuk sambung full time. Okay. So are you working now? Sekarang kerja ke? Kerja Ni, je. Sekarang ni memang kat rumah malam tak ada kerja. okay. Say, alright. So you'll be focusing on your math. Alright. All the best. You're targeting band berapa, Haikal? Saya target dalam band 4 macam tu lah. Band 4. Okay. Ah, Hopefully band 4 be yours. Allah. Format jaga, content jaga. Band 4 memang akan senang dicapai. Setakat ni band 4 to average. Alright? Alright? So, Okay, madam, masih I wish you the best. Alright. Haikal, Okay, it's thank you, really madam. nice that you now know the format. Itu kunci. Kunci, eh? Okay, thank you, madam. Okay, all the best to you. Okay, lagi, Mel suka lah. Thank you guys for giving me input. Okay, so bila kita buat kelas macam ni, and you give me input, I know which part helps, alright? And which part, is actually resolving your confusions. So I know now where to focus more. And this is the first time Madam dedahkan pasal ni. Yang Madam cakap tadi, format muat sebagai ruler. Kan? Alright, so it's easy to see it like that. Boleh? Okay, guys. Any more? Ada lagi nak buka mic? Madam takut nanti you tak boleh tidur ke? Tak buka mic? Tak ada dah? Okay, count down. 10, 9, That's all. Thank you. 8. Hi there. Who's there? Who's speaking? Okay, thank you je tadi eh. Oh, yang kena buka mic. Ada buka mic. Madam, Helmi buka mic ke? madam, Yes, Muhammad Helmi. How are you? saya nak ucapkan terima kasih lah atas apa ilmu yang madam bagi. Saya daripada zero saya tak tahu apa. Sekarang saya boleh jawab ikut teknik yang madam bagi lah. Oh, tak perlu. Jadi ada. Zero betul ke? Memang zero. Zero, maksud you zero tu macam mana? Zero tu kan dulu kan biasa masa PT3, lepas tu dah lama tak tahu. Sekarang you Hmm. belajar kat mana sekarang? Sekarang baru habis diploma. Oh, habis diploma. Okay. Ah, Diploma kat mana? diploma dekat Politeknik Mak Shah kat PAS. Politeknik. Hmm. Politeknik. Alright. Baru habis. Alright. So you're Ah, waiting to apply UPU betul? betul. UPU tu 2024. Ramai student macam Eh, tu. Alright. eh. Okay. So kosong meaning you dah ada buku belum? Belum. Sekarang ni saya dah beli buku medium, ibu umur Madam. yang ibu medium bagi tu Oh, dah 5 biji terkejut lah. madam. Bila pula madam buat buku macam ni? Belum lagi. On the way insyaAllah. So Ah, we start dengan ibu dulu. Okay. Alright. So Terima kasih medium. kosong ni maksudnya tak study langsung lagi. Tak study apa sebab sekarang sebab apa ambil bulan 4 ni. Ya, okay. Alright. So nampak Nampak nak start kat mana? Boleh? Okay, nampak. Okay. So Elmi dan semualah. Bila you dah dapat ilmu ni, you pegang betul-betul and you praktikkan. Okay. And you just tunggu
untuk tengok results you. Alright, Madam punya happy day nanti bulan 6 bulan 7 nanti. Sesi 1 your results nanti Madam dah bayangkan. Madam ni ajar you all kan. I have my beginning in mind or the ending in mind. Where I see bulan Julai nanti results keluar, you all akan capai you all punya target. Best ke best? Best ke best macam tu. So that's why Madam sanggup malam ni untuk dengan suara macam ni pun untuk kongsi dengan you all malam ni. Madam nampak nak nampak you all capai target yang best nanti bulan Julai. Dan dengan gembiranya dapat apply untuk UPU 2024. And then dengan gembiranya dapat tempat di universiti yang you all idamkan and your parents idamkan. And then bila dapat results tu, you akan tunjuk kat mak ayah you and mak ayah you akan berinang air mata kegembiraan. Best ke best macam tu. So, perjuangan Madam Muet ni adalah benda tu untuk your parents tu. Your parents, your family. But in the end, what we are learning here is for our akhirat, which is pada mak ayah kita tu. Itu perjuangan Madam. Alright? So, Madam ucapkan tahniah kepada semua you all yang memang datang sini untuk betul-betul dapat ilmu. Ada 212 orang sekarang ni, Madam ucapkan tahniah sebab you dah sampai akhir, tu ada kat sini sampai akhir. And Madam tahu, you all struggle. Yang komitmen, alright? Dan komitmen you all, dengan jadual you all masing-masing, right? So hopefully this class menampakkan jalan yang lagi mudah untuk you nak capai your future plans, okay? Untuk apa? Untuk menggembirakan your parents, insyaAllah, and your family. Bagi yang dah kahwin, your family dia kan, your suami apa semua, right? Okay, ibu macam mana dapat? Ibu boleh order, right? Madam akan minta admin, team hantar esok, alright? Boleh ikut, make sure you bagi email yang betul tau. Email yang betul sebab dia akan diberikan ikut email yang you bagi. Madam, Alright. kita tanya. Yes. Untuk kelas Madam yang buat untuk kelas sampai bulan Mei tu, Madam buka bila ya? Haikal. Oh, Haikal lagi kan? Haikal. Betul. Haikal. Okay, Haikal. Yang tu, oh, Madam lupa nak tunjuk. Tarik. Tim, sorry. Tim kita ada dah ke? Tarikh tu. Madam cakap. Tim dah ada tarikh kita tu. Dan Madam. Ya, tim dah itu dah ke? Sekejap Thank you Haikal for reminding me. Okay, alright. So these are our dates. We put it in the slides here. Okay, thank you, team. Right, so Madam memang kena bagi kredit kat team. Madam memang tak ada buat seorang. Alright, so here are the dates bagi yang perlukan. Yang mana boleh ada setengah students yang memang independent, boleh buat sendiri. So by all means save your money and then you prepare sendiri. Tapi kalau macam you busy, alright, you macam busy, you tak tahu kat mana, then you make sure you help yourself. Okay, so these are the dates that we'll be having that. Ni setakat ni, insyaAllah these are the dates. Okay. So our first, ni hari yang first one. Yeah, first one. Hari Sabtu ni, hopefully suara Madam okay, ya Allah. Kita akan terus masuk speaking. Speaking ni Madam prepare 3 kelas. 3 kelas, okay. Sabtu ni, Sabtu malam kita buat semua kelas malam supaya you boleh fokus. Yang hari ni, remember, we are very busy people. Dekat handphone pun notification, siang hari memang tak berhenti. Malam tenang sikit. Kan? So, Madam memang buat malam. And then 20th February, we'll go, Madam akan buat kelas khas untuk band 5
band 5 fighters. Okay, kalau you band 5 fighters tu boleh join. Because band 5, Madam sangat kesian those yang target band 5 yang perlukan band 5 untuk graduate TESOL, untuk dapat posting kan. So I have this special class just for band 5 fighters. And then 6 March, kita akan masuk bulan Ramadan pun, kita ambil berkat bulan Ramadan dengan classes juga. Sebab your sesi satu punya test adalah lepas raya tau. Like 10 days lepas raya. And in 10 days, you nak fokus ke kelas mungkin mencabar sikit. Sebab mungkin busy dengan family apa semua kan. So dalam Ramadan, kita akan buat kelas malam juga tapi lewat sikit, okay? Untuk menghormati tarawih. Right, dalam 9:30 ke, kita akan mula. Dan memang akan habis lambat sikit lah. Okay, however, untuk dekat akhir-akhir tu, especially reading and listening. Okay, dekat akhir-akhir tu, reading and listening will be on, alright. And writing madam pun dalam Ramadan. Okay. Kalau tak dapat sekalipun, yang kelas berbayar semua ada recording dia. Ya. Untuk you revise balik, replay balik. Alright. Okay, so those bila nak daftar untuk menjawab soalan Haikal, okay, untuk jawab soalan Haikal, bila boleh daftar, make sure you up to date dalam Telegram tu. From time to time, team akan release dia punya registration. So usually dekat-dekat tu, dekat-dekat nak kelas tu, registration akan buka. Kenapa buat dekat-dekat? Sebab nanti bila kita release semua, jadi ramai yang tertukar tau, silap tekan link apa semua. Lepas tu habis admin nak kena refund sana sini. Jadi kesian dekat team, dia release satu-satu. Tapi untuk Muet Ketuk, untuk membership program, you akan dapat semua. Semua ni memang termasuk. Sekali dengan support group, sekali dengan semua-semualah. Nota-nota semua. Okay. Even kalau madam tambah kelas tiba-tiba ke, akhir-akhir tu, you akan dapat link semua akan masuk kat you. Alright? But if you don't need it, or you tak cukup bajet, it's okay. It's okay, you buat ikut kemampuan you. Right? Madam, kiranya Madam tunjuk ni untuk kelas yang memang Madam nak buat free lah. Yang untuk yang berbayar tu akan bagi link lain lah. Ke macam tu? Ke macam mana buat? Betul. So, yang berbayar link lain. Registration lain, registration lain, link masing-masing. However, untuk membership program dia termasuk semua. Sekali daftar, semua link akan dapat. Semua link akan di-providekan dalam grup membership tu. Okay, Mana masih memang nak. Okay, Haikal. All the best to you, Haikal. Right, thank you, Madam. Alright, Haikal, all the best. Thank you too. Okay, alright. So I hope that tonight has been helpful for you. So last kali dalam chat box, Madam mohon bagi kan feedback sangatlah. Macam just nak tahu which part. I hope you have told me which part paling membantu you all. Okay, which part of the class today has helped you. Alright. So tadi ada dengar pasal reading, membantu speaking, alright, and then a format secara keseluruhan. Okay, so thank you so much for your valuable input. Okay, Madam sangat hargai. Right, kelas Madam masih open lagi ke? Yes, okay, so untuk Muet Ketuk dah launch malam ni, hari ni. Ketuk-ketuk belum buka lagi kan? Dah buka dah. Hari ni dah buka dah. So hari ni memang launch Muet Ketuk. Alright, Muet Ketuk program. Okay. And dah ada masuk dalam group dah kan? Contoh Yuvaraj kan? Yuvaraj dah masuk, Madam tengok. Ya, siapa lagi dah masuk? Dah join group, support group dah. Okay, kita dah ada berapa orang dah masuk. Okay, we already have some join already today. Semuanya dalam Telegram.
Kat mana link? Ya. Okay, team tolong team dengan link. Alright. So Madam minta semua kalau for fast updates, make sure you join Telegram. Just senang untuk you dapat apa information. Not only about the classes, tapi Madam from time to time akan masukkan tips kat situ. And TikTok especially macam tu. Alright. Okay, guys. So all the best. Again, make sure you get a hold of Madam punya first ebook. Okay, first official ebook. Alright, which Madam launched malam ni for only RM9.90 plus RM1 plus RM1 administration fee. Jadi RM10.90. Alright. Okay, guys. Okay, tim pun dah letakkan tu. Link tu. Link. Oh, registration ni. Need registration 9 Mei untuk kelas hari Sabtu ni. Okay, guys, take care. I hope tonight has been helpful for you. Okay. And I hope that your preparation will be happily do your preparation and finally reach your target. So take care. Let's end this class with tasbih kafara, and we'll ask non-Muslims, please recite your own prayer, hoping for blessings from Tuhan, and hopefully that everything that we've learned today will not be easily forgotten. Okay, subhanaka wa humma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, so take care. Assalamu alaikum. Ciao. Bye. See you on TikTok. Bye.